Liebe axinocapital Investoren-Community, heute mit mir habe ich den lieben Scott. Und Scott ist von Metallic Minerals und heute wird es sehr spannend, denn wir schauen uns einmal die erste Ressource an, die Metallic herausgebracht hat. Und außerdem wollen wir uns mal anschauen, was mit den 4 Millionen, die aus dem letzten Financing geschlossen wurden, vielleicht demnächst gemacht werden kann. Scott, first of all, it's good to have you today. What's your feeling on the PDAC? Guten Morgen. Oh, yeah. It's fantastic to be here. PDAC is always such a big event and really brings together the whole mining community across the world. And it's a great way to see how your competitors are doing and to be able to tell your story to the rest of interested parties. Yeah, and it's a lot fuller than expected, isn't it? It is. I think the size of the convention has been a little bit reduced, but because of the change in timing from March usually to June this year, it's a little bit less people because more people are out in the field executing their field programs. Alrighty. Scott, let's start with the main point of today. You released your first initial resource. Maybe you can tell us a little bit more about what it means, and for you, for the company, for the shareholders, and maybe you can give us just a brief overview about what Metallic Minerals is doing. Yeah, fantastic. Metallic Minerals is a precious and base metal focused exploration and development company. And you mentioned our first inaugural resource that we announced April 26th. Well, this is on our La-Plata project in southwestern Colorado. We're talking about 400 million kilograms of copper and nearly 400,000 kilograms of silver in this resource. And it's the first resource for the company. It's very significant. You know, again, that this is a copper resource, and as we've talked about before, off camera, we could almost call this a electric minerals project, because when you think about the new economy and the way we're turning green across the world, every new electric car requires about 80 kilograms of copper, and every new house is about 400 kilograms of copper. So as the world economy expands and we turn green, we're going to need these metals, and Southwest Colorado and the La-Plata project is a place that we can see those coming from in the future. Scott berichtet, dass auf dem La-Plata-Projekt in Colorado eine erste Ressourceneinschätzung über 985 Millionen Pfund Kupferäquivalent vorgelegt werden konnte. Das ist beeindruckend und ist vor allem mit Hinsicht auf die erneuerbare Energie, die Energiewende und eben eine grüne Umwelt ein wichtiger Bestandteil der zukünftigen Entwicklung dieser Welt. Und im nächsten Schritt wollte ich von ihm wissen, wie die 4 Millionen Finanzierungen für das Keno Hill-Projekt genutzt werden und wann wir vielleicht eine erste Ressource aus dem Yukon erwarten können. And let's go on to talk about finance. You just closed the financing about $4 million. I think it was a flow-through financing. Maybe you can tell us a little bit more about what it means for the company, for the drilling projects that you are going to drill on, and when can we maybe expect the first resource from your Yukon project? Yeah, the financing is really key for us to execute our 2022 field programs this year to our fullest amount, and as such we'll be working on a drill program in the Keno district as well as a drill program at our La-Plata project. Our Keno work will be working on trying to define new resources, which we expect to see sometime in the coming year or two as we continue to evaluate the size and scope of these deposits. Our advanced stage projects at Formo and Caribou and Keno East that we've all had recent news releases on the Keno Silver project. The drilling work at La-Plata will be to expand the resource, and we have 16 other new porphyry copper centers that we'll be working to test in that same time. So. All right. And when do you think we can expect another resource or resource update from you? Well, I'm hoping that by the end of the year, with the new results from 2023, we'll evaluate the idea of coming out with an updated resource at La-Plata, and maybe in 12 to 24 months a resource at our Keno Silver project. Okay, also wie Scott gerade berichtete, werden die $4 Millionen für die Ressourcendefinition im Yukon benutzt, und parallel arbeitet Metallic Minerals natürlich daran, auch auf La-Plata in Colorado die Ressource zu erweitern. Bis hier die Ergebnisse kommen, wird es noch einige Monate dauern, was bei der Größe der Projekte und der massiven Arbeit, die hinter dem Bohrprogramm steckt, vielleicht auch nachvollziehbar ist. Zudem wollte ich von Scott aber nochmal hören, was aus seiner Sicht Metallic Minerals von anderen Firmen unterscheidet. Well, we're right in the sweet spot of being able to define resources and make new discoveries at the same time and move these resources to a PEA stage, or preliminary economic analysis stage.
which is really where a lot of value creation occurs for shareholders as we advance these projects in that direction. All right. Thank you very much, Scott. It was great having you. And I think if people want to invest into your company, they should check out axinocapital.de, and we're going to have everything in German. We're going to have more interviews with you. So it was great having you. Thank you very much. Danke. Yeah, your German is excellent. And see you guys next time. Zusammengefasst haben wir hier nicht nur eine Firma mit einem großartigen Asset und einer aktuell guten Finanzierung, sondern eben auch eine Firma, die genau den Kopf der Zeit trifft. Denn mit der Fokussierung auf Basismetalle auf der einen Seite und Silber auf der anderen Seite hat Metallic Minerals genau den richtigen Ausgangspunkt für die Energiewende. Gerade Silber ist ein Rohstoff, der in vielleicht 13 bis 15 Jahren ausgehen könnte. Und dafür werden selbstverständlich neue Silbervorkommen benötigt und Produzenten, die das Ganze dann aus dem Boden holen. Dazu habe ich euch schon mal ein Video hochgeladen mit der genauen Beschreibung, warum das Silber ausgehen könnte. Das habe ich euch hier noch einmal verlinkt. Und wer sich für ein Investment in Metallic Minerals interessiert, der sollte unbedingt mal auf axinocapital.de vorbeischauen. Dort stehen nämlich alle Informationen zu der Firma auf Deutsch. Falls ihr euch für eine Roadshow von der Firma interessiert, solltet ihr es ebenfalls in die Kommentare schreiben. Ich habe mit dem Scott schon gesprochen und es könnte sein, dass Europa auch einer der nächsten Punkte wird. Wenn ihr aber ganz besonders Interesse habt, dann können wir den Scott vielleicht auch ein bisschen eher nach Deutschland holen. Deswegen, wenn ihr Interesse habt, gerne in die Kommentare, genauso wie eure Fragen. Und wir sehen uns im nächsten Video.